temperament never the same. Temperament, the All human people beings, different. all people belongs to different temperament. They are never same temperament. Все люди разные, у каждого свой темперамент. So, as the people belongs to different temperament, as well as they have different way of evolution of their consciousness. И темперамент человека зависит от эволюции его сознания. Каким образом проходила эта эволюция. There are people who are dynamic by temperament, and there are people who are dynamic, psychic, rational, emotional. So all this different temperament, they belongs to different way of their practice. Practice of what? Practice of yoga. Like the people belongs to different temperament. Yes. Like some are dynamic by the nature, some are psychic. Некоторые люди очень активные, такие динамичные, другие And более people that спокойные, emotional, вдумчивые, другие and эмоциональные, rational. рациональные, мыслящие. So this different temperament people, they they belongs to different way of practicing of the yoga. You mean for each temperament, some way of yoga is best? Is it easier for him to evolution his mind, his consciousness? I don't know. You mean for them, for each temperament, some kind of yoga would be... Practice, yeah. И для каждого темперамента подходит своя разновидность йоги. So the people... более склонны по темпераменту к тому или иному занятию. So the people who are dynamic by temperament, such people, they are very dynamic mind, and very their mind is not steady. For them, it's easier to practice karma yoga or the hatha yoga. Для людей, которых ум беспокойный, они активные, больше всего подходит карма-йога, и также хатха-йога. Such type of peoples, they are not able to sit in one place. Their mind is very moving, running. Таким людям очень трудно сидеть на одном месте, ум их неугомонный, постоянно перемещается. They want, if you ask such people, let's go to do meditation. They say no, we cannot sit, or we cannot concentrate. И если таким людям предложить заняться медитацией, они просто не захотят и не смогут это делать, потому что вообще не могут сидеть спокойно. Or they cannot sit quietly for the practice of the japa. Они сидеть тихо, молча. Because their mind is, this is not suits to their temperament. Поскольку это не подходит их темпераменту. For such people, they need the practice of karma yoga, because they are very dynamic mind, and they need something with active. Им больше подходит карма-йога, то есть йога деятельности, поскольку их ум очень активный. Karma yoga is the way of selfless service to the humans. Selfless. Карма-йога можно объяснить это как бескорыстное служение человечеству. Karma yoga, there are two types of karma, mental and physical. Есть два вида кармы, то есть деятельности. Mataji. На уровне тела. So на уровне тела есть деятельность, и также на уровне ума. There are two types of karmas, mental, physical, and mental. So mental, if we, the karma yoga, though they will do, there is two way to do the karma. There are two type of action. When we think from the mind and think whatever we think from our mind, this is our mental karma. And whatever we do our physically, this is the physical karma. Когда мы думаем о чем-то, мы тем самым создаем карму в уме,
А когда мы совершаем какое-то действие, мы делаем, нарабатываем такую карму на уровне тела. So the dynamic temperament people feel very very joyous or very happy with the practice of karma yoga. И люди активные, такие динамичные, они очень счастливы, когда занимаются карма-йогой, то есть йогой деятельности. So this yoga, because this yoga, this way of this way of practice is help to their mind and for to help their mind for more expound their consciousness. Такая йога помогает им, она подходит им, помогает им расширить свое сознание. And help to purify their mind, their heart, and their senses. Помогает очистить им ум, чувства. Whereas if the people they are very emotional by the temperament, for such people it's easier to practice the path of devotion. Есть люди очень эмоциональные, и для них легче дается путь преданности. Because for this type of temperament is easier to put to sit and to listen or to develop the faith. По характеру этим людям легко сидеть на месте, слушать, что им говорят, и также они склонны развивать веру во что-то. Because and if you ask such people, let's come to do meditation, they say no, we cannot. The beginning, they said we want service. We want they feel joy for chanting the name. They feel joyness to go to temples, churches, and the different spiritual place. They like to do all this divine how you can the devotional service. They feel very joyous. And if you ask these people, let's do meditation, they say no, we cannot. We want to pray. They prefer to feel at the beginning to pray and to. Такие люди в начале своего пути им легче всего посещать различные храмы, церкви, заниматься чем-то, что связано с этим, какой-то благотворительностью, преданным служением, и им нравится молиться, петь, читать молитвы, и если предложить им что-то другое, медитацию, они не будут гореть желанием это делать, потому что им больше нравится вот такая деятельность. And the same as the people, they are very psychic by temperament. For such people, is easier to practice the path of meditation, the dhyana yoga. Есть также люди очень спокойные, углубленные внутрь себя, и им подходит путь медитации. So the process, and if you ask this temperament people, let's to do the path of bhakti yoga or the path of karma yoga, they say no, we cannot. We don't want move. We don't want work. We want to just simply sit in a quiet place and do our practice. И если таким людям, погруженным, предложить путь бхакти-йоги или карма-йоги, они не захотят, потому что им больше нравится сидеть где-то в тихом, укромном месте и погружаться в свою собственную практику. Because it's not suits to their temperament. Другая деятельность меньше подходит их характеру. And these people, they feel very joyous to sit silence or to sit near like the place of mountains, like where they feel comfortable and peaceful. Большую радость, когда сидят где-то одни, погружаются в свои мысли, или в горах где-то далеко, или еще в каком-нибудь таком месте уединенном. And the such people's, for the such people, it's very they feel very joyful to connect inside. Internal connection. И они чувствуют большую радость, когда им удается заглянуть вовнутрь себя глубоко. And same as the people that the rational temperament, who said
they don't, the rational mind, the mind that they don't believe, they don't say, oh, the God is this is the, the image of the God. They don't believe. They just they want to search the God through their themselves, by their psychic process, by their intellectual process. So such people is prefer to practice the jnana yoga. Есть также люди такие очень рационально мыслящие, такие трезвые, и они не верят во всякие там религии, в образы Бога. Они считают, что должны все сами постичь на своем опыте с помощью интеллекта, логики, и им больше всего подходит путь jnana-йоги. So in the process of jnana, they just want to find the God through their intellectual process, what their mind accepts. So through this, и jnana-йоги они принимают что-то, там, Бога или еще какую-то идею, только основываясь на том, что они могут проверить ее, объяснить своим интеллектом, логикой. So, and there is the yoga is Hatha yoga. So Hatha yoga is for the all different temperament. For the psychic also helpful, for the rational also helpful, for the emotional also very helpful, and for the dynamic temperament also very helpful. Но есть еще, как мы знаем, хатха-йога, и она подходит людям любого характера, и активным, и погруженным в себя, эмоциональным, и таким трезво мыслящим. See, if we practicing the devotional path, so in the devotional path, the role of Hatha yoga is very important. Если вы, например, идете по пути преданности, для вас хатха-йога тоже может принести много пользы. Because when we practicing the path of devotion, so it's not very easy to develop the faith on the God. Когда человек пытается развить любовь и преданность Богу, это часто бывает не так просто. For this, we need the balance state of body and mind, and the mind and body must be balanced. So through this, we can develop our concentration towards the spiritual path. Сосредоточиться на духовной практике можно тогда, когда ум очень спокойный и не отклоняется никуда больше, когда человек уравновешен. Or which is so the Hatha yoga, it just help us to understand the more deeply the path of the devotions. И хатха-йога помогает нам лучше понять путь преданности. Whereas the Hatha yoga in the process of karma yoga, when we are very dynamic mind, so it's very helpful to calm down our mind, to get our body and mind balanced and help us to take a seat in a place. А тем, кто занимается карма-йогой, кто очень активен, хатха-йога помогает расслабиться, успокоиться, как-то отдохнуть, посидеть на одном месте. Whereas in the process of meditation, the process of dhyana yoga, Hatha yoga have very good role to take a seat, to sit in a study pose, and to help to develop more deep concentration. The Hatha yoga is very deeply helpful. А для тех, кто занимается медитацией, то есть дхьяна-йогой, хатха-йога тоже может принести большую пользу, так как она помогает им развить правильные привычки, правильно обращаться с телом, то есть сидеть в нужной позе, удерживать осанку. Because the Hatha yoga, we have the different systems, different different steps. The word of Hatha means Ha and Tha. Ha means the sun, and Tha means Surya, moon. So is the constitution of sun and moon, or you can say the body and mind. The sun is a representative of body, and the moon is a representative of mind. So the constitution of body and mind is Hatha yoga.
Хатха-йога, само это понятие, состоит из двух частей, что значит солнце и луна, и символизирует гармонию тела и ума, так как солнце является символом тела, а луна символом ума. But the purpose of Hatha yoga is just to give you the deep, deep balance stage of body and mind, the balanced stage of body and mind, deep internal awareness. Цель хатха-йоги в том, чтобы вы достигли гармонии тела и ума, чтобы между ними было равновесие. I meet here many devotees. They said, "Oh, you are Hatha yogi. I am Bhakti yoga. We don't have same paths. We are different." Я встречал тут многих людей, которые занимаются духовной практикой, они говорят, мы занимаемся бхакти-йогой, а ты хатха-йогой, поэтому у нас мало общего. I asked the one man here in the temple, I asked him, he was working in the kitchen, and I asked him, why you eat so much cake? This is a big piece of cake. Why to eat this much? You don't need to eat this much. He said that we believe that we have to purify our body and mind, and we have to eat tons of prasad, as much possible to eat. You just eat. Yesterday I met someone, so he said, you as much prasad you can possible, you just eat. Вчера я был в храме и увидел там человека, который ел огромный кусок торта. И я спросила, зачем ты так много ешь? Он сказал, для того, чтобы очистить сознание, мы должны есть тонны и тонны освященной пищи. And then I asked him, listen, how is your mantra practice in the morning? How you finish your 16 rounds? Then he said, is it difficult? In the morning it's very difficult to wake up. I cannot wake up. Я спросила, а как же твоя духовная практика? Как ты встаешь утром и повторяешь мантры, молитвы, 16 кругов? Он говорит, вообще-то трудновато бывает по утрам. And I asked him what you eat in your dinner. He said, I saw that the big piece of cake and the milk and the fruits. And he like this kind of food I can eat 3 days, and he was eating one time. My age person, he was eating the. So it was his what? Breakfast, lunch, dinner. То есть это они виделись вечером, и у него на ужин было молоко, фрукты и огромный кусок торта. И учитель говорит, мне бы хватило этой порции на 3 дня. So then I asked him, what is the purpose to eat this much prasad? To get your mind deep concentrate, why you're eating this prasad? To purify, you have believe that your body and mind is purified, and you will develop the deep concentration towards to the Lord. You asked? Yeah, I asked him. И он спросил, говорит, ты ешь столько прасада, потому что веришь, что это поможет тебе очиститься и сосредоточиться на Боге, да? And then I say him, listen, you how long you've been in practicing Krishna consciousness? He said last 5 years, and I asked him, so you see that you eat, and in the morning it's very difficult to wake up. He said, yes, I want, but I cannot. Но оказалось, что этот человек уже 5 лет пытается так очиститься, следовать по духовному пути и питается в таком духе. И особых успехов он не замечает, потому что очень трудно ему просыпаться утром и делать свою духовную практику. And then I start to say him, listen, if you eat this much of food, then your mind will become tamasic. You doesn't want to wake up. Or if you wake up, you will not have the good concentration on your practice. Учитель попробовал ему объяснить, что если он будет в таких объемах кушать еще и на ночь, то если ему удастся проснуться, то его ум будет очень таким неспокойным, не в лучшем состоянии, ему будет очень тяжело сосредоточиться. And I say him, if you eat this much of food, your mind and senses you become very lazy. И от такого количества пищи человек становится очень ленивым и ум оскверненным таким.
because how you can concentrate your mind on your japa, because all the energy is going for the digestion. You eat the breakfast heavy, is go for your digestion. You eat the lunch, is go for digestion. You eat the heavy dinner, all the time your body energy is going for your digestion. So how will your mind will concentrate? Потому что если человек ест тяжелую пищу и на завтрак, и на обед, и на ужин, как только он поел, после этого плотного приема пищи, вся энергия его тела и ума идет на переваривание этой пищи, и на всю остальную деятельность не хватает просто сил. И откуда они возьмутся, если он 3 раза в день очень плотно питается? So then I request you, please don't eat this much. Eat less. Drink just 1 glass of milk and a piece of cake and 1 piece of apples, the bananas you have, and this is enough for your devotional practice. I know. This is enough for your dinner. Учитель попросил этого человека уменьшить дозу принимаемой еды, выпивать стакан молока, небольшой кусочек съедать торта, 1 яблоко. And then then he told me this, what I then he said me, what I can do. My mind, I don't have control. My sense want to eat, and I don't know why I want to eat. I just want to eat. А что поделаешь, говорит, я не могу контролировать себя, просто чувства видят и хотят все это съесть. For you see, in these conditions, we need some discipline of body and mind. В таком состоянии человек нуждается в том, чтобы дисциплинировать свое тело и ум. We need the process which is help to develop our concentration, our mind, who will develop our mental awareness towards to the body. Нужен какой-то процесс, который поможет нам успокоить ум и привести тело в гармонию, чтобы мы понимали реальные нужды своего тела. Which is true. Which is true. We can, we can listen our body needs. We can feel our body. We not, not only that your sense is operating you. Your sense is just saying, okay, eat, and you eating and quickly want to finish this 16 rounds, and then just eat and sleep. Не должно быть так, что чувства только диктуют нам, а мы полностью делаем все, что они говорят. Они говорят, ешь, наедайся. Мы наедаемся кое-как, делаем свою духовную практику, и потом ложимся и спим. Really, we need, if we want to develop this spiritual life, we need a sincerity with our body and mind. Like we need the, body and mind balance, and to with this balance stage, we can focus in our process of. Если человек стремится к какой-то духовной жизни, тогда ему нужно привести в нормальное состояние тело и ум, состояние, которое позволит ему сосредоточиться на том, что он делает. Because in the way of Bhakti yoga, this body, or the way of the Vedic beliefs, this body is like a temple, and inside we live. We live inside this body. So if this temple is not clean, not not nicely decorated, so we feel not good. Like the same way, the way is your room. If your room is very disturbed, not clean, your mind is not balanced. С точки зрения ведической философии, наше тело это как храм, где живем мы, как дом нашей души. И если этот дом не в порядке, то и душа, и ум неспокойны. Как если бы у нас в комнате был беспорядок, мы бы не чувствовали себя в ней уютно. So for the developing of this spiritual life, the path of devotion, we need this practice of Hatha yoga. И для духовной жизни, для тех, кто идет путем преданности Богу, важно и полезно заниматься хатха-йогой. Which is true, we can balance our body system with asana and help to calm our mind. Так мы можем
привести в хорошее состояние свое тело и успокоить ум, сосредоточиться. And through the process of pranayama, we can really bring the peace in the mind and develop the deep concentration. Пранаяма помогает умиротворить ум и развить способность очень глубоко сосредотачиваться. And with the practice of bandha, the holding the breath, to develop the steadiness of the mind. Вот эти бандхи, практики задержки дыхания помогают добиться устойчивости ума. Okay. So if we have this, and we don't have, we have to always remember Hatha yoga is not to become a gymnastic, to become very to show the people. Hatha yoga is for your individual. Maybe this person can bend for forward very good, and I cannot bend forward very good. I can bend maybe backward good. This is we have the different natures of the body. So we never compare ourselves with some other person. И вы должны помнить, что хатха-йога — это не просто какая-то гимнастика, которую вы изучаете, чтобы потом показывать другим эти упражнения, свои достижения. Вы делаете это прежде всего для самих себя, и тут совершенно не важно, к чему способно ваше тело. То есть не нужно равняться на других. Кто-то лучше наклоняется вперед, кто-то назад, но не нужно стремиться подражать другим в этом. And with the we just have to do this this process for our individual development. Мы делаем это ради своего собственного личного внутреннего развития. For the balancing the body, balancing the mind. Для того, чтобы достичь гармонии тела и ума. And help to attain the deep internal awareness, internal concentration. И чтобы добиться глубокой внутренней концентрации. This is the purpose of Hatha yoga, to attain the stage of deep meditation. В этом цель хатха-йоги, в итоге она ведет к состоянию глубокой медитации. Just take one simple method for your day-to-day life and regular practice. Вы должны, учитель советует какой-то набор асан выбрать для повседневной практики и регулярно делать это. Whereas in the process of Raja Yoga, the process of meditation, somebody is very psychic mind, he just want to sit in the peaceful place. For such people, asana have very important role, because to get his body flexible, to get his spinal muscles strong. Например, людям, которые склонны погружаться внутрь себя, медитировать, размышлять, им тоже очень важно заниматься йогой, потому что они таким образом учатся сидеть в правильной позе, укрепляют мышцы спины, что необходимо для того, чтобы сидеть в медитации. Because physically, when our body structure is not balanced, we are not steady, we are not able to focus, we are not able to meditate. Когда у нас тело не в порядке, мы не в состоянии сосредоточиться, а тем более медитировать. Because body is, mind is always disturbed by the physical Потому что состояние тела оказывает огромное влияние на состояние нашего ума. So in the process of Raja Yoga, the meditation, asana is very effective for balancing the body and balancing the mind. И для раджа-йоги, для медитации асаны очень важны для достижения гармонии ума и тела. And with the process of pranayama, they really become very steady and deep in introvert. А пранаяма помогает человеку стать устойчивым в уме и развить способность смотреть внутрь себя. But it take time. It take time for such people. Но все это, конечно, требует времени. With the process of dhyana yoga, they will attend the people who are very psychic.
such people, they attain the stage of dharana, the stage of concentration first. They can easily concentrate with the process of Hatha yoga. So, It is helpful to concentration. First step for psychic temperament people. It will help to deep concentration. И людям, которые стремятся к медитации, хатха-йога помогает развить сосредоточение, способность сосредотачиваться. With their regular practice, with their regular process of concentration will become the meditation. Meditation is a one-point awareness. И потом уже такой человек может достичь уровня медитации, когда он целиком сосредоточен на одном объекте. Okay. So there is a very important role for developing the psychic temperament. The Hatha yoga very helpful. Хатха-йога очень помогает людям вот с таким темпераментом, интровертом, таким погруженным внутрь людям. Same as with all different processes like Hatha yoga, Bhakti yoga, viena yoga, karma yoga, a yoga of action, yoga of emotions, yoga of a yoga of intellect. All the different process, there is a very important role. The diet, the Vedic way. The food is very important. И для любой йоги, будь то карма-йога, йога деятельности, или бхакти-йога, йога преданности, или любой другой йоге, очень важен момент диеты. Должна быть правильная диета. If the yogic view say not to eat garlic, not to eat onion, why they say this? Not to eat garlic and onion? Because where it said? In the yogic way, in the Vedic yoga is coming from Vedic. В ведических писаниях, разных йогических текстах йогам не советуется употреблять в пищу лук и чеснок. Because the purpose of yoga to bring the peace, like the peaceness in yourself, to give you peace of mind, which is through you can go more deep in yourself. Потому что цель йоги это достичь умиротворения, и чтобы человек смог заглянуть внутрь себя. When we eat, much garlic, when we eat excess onion, so this foods or much meat or oily food, fish, eggs, this product are more stimulate, and it will give you very good energy. It will not disturb your body mind, but it's just not helpful to bring the peace in the mind. This is the way of the Vedic way. You don't have to fight with it. Just their belief. С ведической точки зрения лук, чеснок, а также мясо, рыба, яйца, они дают телу, в принципе, энергию, но также они очень возбуждают ум. Человек не может быть спокойным в таком случае. Because excess oily food you eat, excess eggs you eat, excess garlic you eat. This will bring your mind. This will bring more more stimulation in the body system. Все это возбуждает вас, стимулирует вас. So then we are not able to focus in the way of our practice. Человек тогда не может сосредоточиться на том, что делает. Or maybe if we try to focus, so then there is many things or obstacles like the sense in the form of anger, or in the. А если человеку удается сосредоточиться, может быть не так, это ему сложно, но тогда результаты еды выливаются в определенные эмоции, какие-то препятствия психологические. Например, он начинает очень часто гневаться. Or you can say they have more short temper. I have seen this personally in my life, that in where I live there is some people, they eat much garlic, much onion and much meats. So I see that this person's and this person's, what the difference? They born same place, same conditions, but the difference of the way they grow up.
one person used to drink, like, born in the family very like drinking or eats all this thing. So his mind it's a little different. Good person, very good man, socially very good man, not disturbing anyone, but with mental way, short temper, like to get easily mad, easily angry. Many times I and to get, the mind is like, not, my mind is not peaceful. Like there is maybe some kind of, like, peaceness, the personality, but in the mind not relaxation, because the diet. Например, учитель говорит, что у него, где он живет, в Ришикеше, он знает такой пример, что вот есть, допустим, две семьи, которые внешне как будто бы очень похожи, и живут в одном и том же городе, и дети у них родились там, и выросли в одной и той же среде, но в одной семье едят лук, чеснок, мясо, а в другой нет. И там, где все это употребляют, дети вырастают такими, вроде и человек хороший, и придраться не к чему, но просто ум у человека неспокойный, он не может расслабиться. Хотя характер хороший, но все равно в уме какое-то напряжение, беспокойство, и очень легко такого человека вывести из себя, он впадает то в гнев, то еще во что-то. То есть, как сказать, неуравновешенный такой. So whatever the practice you do, just do your practice very simple. If you follow the path of devotion, if you are Vedic, if you follow the path of Krishna consciousness, if you follow the path of Christianity or any religion, doesn't matter. But to get a mind concentrate, to get a mind deep in religion, we need the body and mind balance. We need that where we can put our mind deeply the way our religion. So for this we need the diet, we need the practice for disciplining the body and mind. That's very important. Каким бы путем вы ни следовали, какой бы религии вы ни принадлежали, очень важно, чтобы ваша жизнь была успешной. Вам нужно привести в гармонию тело и ум с помощью подходящей практики, работы над собой, а также с помощью правильной диеты. So the purpose of yoga is just to give you the whole structure, that where you can attain peaceness of the mind and deep concentration. И хатха-йога дает систему, как добиться гармонии как раз этой тела и ума, как добиться равновесия в этом и как достичь состояния глубокого сосредоточения. So just the yoga said, just first discipline your body, the way of your living, sleep in the time, wake up in the time, and eat in the time, and eat the way of yogic way, the vegetarian food, the pure vegetarian, and it will help you. And eat half stomach. И в йоге советуется в первую очередь дисциплинировать свое тело. Это значит иметь режим, распорядок дня, вовремя ложиться спать, просыпаться, в одно и то же время принимать пищу и желательно есть вегетарианскую пищу и не до отвала наедаться, а только полжелудка заполнять едой. And we have to do our practice Hatha yoga regularly and our path of our religion, and we see I don't see there is any obstacles then to go deep. If you follow the path of Christianity or the Krishna consciousness, it's just different, but it's going in the same direction, going in the same way to go to the Godhead, going in the same direction, but just we need to follow. Хатха-йога поможет вам в любом случае, будь вы христианин или в сознании Кришны, в любом случае все пути они ведут к Богу, поэтому хатха-йога только поможет вашему телу и уму. Believe me, I read different philosophy, different religion. I see that
for spiritual development, we need a discipline of life, discipline for the food to keep our body and mind healthy, and discipline to for physical balance, mental balance, and stick with your way. The way you are following, just go stick with it. Don't create any doubt. Just go very straight. Учитель читал много Definitely книг there is a progress. всяких разных философиях и направлениях, и он сделал такой вывод, что самое главное придерживаться того пути, который вы избрали, и просто помочь себе, чтобы вам было легче идти по этому пути. Нужно помочь своему телу, уму, построить какой-то режим дня, постараться улучшить состояние своего тела и достичь успокоения ума, соблюдать диету. So there is definitely the development in the spiritual life. И, естественно, тогда не всяких сомнений вы добьетесь успеха на том пути, по которому идете. If you want to ask something, you can ask now. Если что-то еще хотите спросить, пожалуйста. Почему некоторые школы не уделяют так много внимания как бы диете и прочему, а просто считают, что есть более могущественные методы, чтобы человек очистился? Бхакти-йога, например, она не так акцентируется на питании, например. Why some schools, they, like Bhakti yoga, doesn't stress so much the importance of proper diet. Just the stress, the main goal. See, Bhakti is a part of surrender, the emotional. As I say at the beginning, is a part of emotion. They were doing from the heart, okay, and they want to pray, and they want to do all this process. Like you can read like a Prabhupada example best. He said that you don't have to be agree with me. You have to follow your way. It means he knows that everyone belongs to different temperament. He knows that bhakti is good. We all have to go to Godhead, but he knows that when somebody need a body discipline, mind discipline. So he just say this like a Buddha say. Buddha says same thing. You don't follow me. Lamp in yourself. Like you can practice the way of what is the Gurudev saying, but still we have to see our body and mind capacity to get this temple balance. It's not we have to listen our intuition, our body and mind. So we need to practice Hatha yoga, and then we can see through this disciplining way that what we really need. Because if you read the translation, sorry, forget. Oh my God. I'm sorry. I forget. So just in short, I will say. Okay, so. То есть, может быть, учитель сказал, может быть, и не акцентируется в какой-то философии это, допустим, Прабхупад, может быть, много об этом не говорил, и он не призывал, чтобы все, допустим, за ним следовали. Он сказал, что вы, если хотите, можете, но знать, что не все пойдут за ним именно. Вот. Но он сказал, что если вы выбрали этот путь преданности, эмоций, направленных на Бога, это хорошо. Единственное, вы просто можете прислушаться к своему телу и почувствовать, что ему нужно. В принципе, гармония, баланс тела и ума, она только поможет на этом пути. So because many people they practice bhakti yoga. Like if you go to Vrindavan, suppose it's a different atmosphere. So they there is all the atmosphere of devotions. So more supportive. There is a health, the physical health, the mental health. It's more supportive for more support for the devotional practice. But in the place of Petros, the life is different. We need some physical, mental discipline.
But in Vrindavan, they don't need this? No, they need, but you know, there is a more devotional atmosphere, no? That's why they are more Ну, easy. к примеру, можно сказать, что если поехать во Вриндаван, святое место, где очень много людей, которые преданы Богу, испытывают к Нему глубокие эмоции, у них вся атмосфера этим пронизана, и им легче жить такой духовной жизнью, поэтому не так сильно они делают упор на состояние тела и ума. Но тут, допустим, в Днепропетровске, в современных наших условиях ум и тело оказывает на нас большее влияние, чем если бы мы были в Индии где-то. Because life is different, the conditions are different. Here is a not so much devotional. Другая жизнь, другие условия. Нет так много людей, которые бы поддерживали такой же образ жизни. For the beginner step, for the beginners, we need who is just beginning the devotional path. He needs a supportive atmosphere. But when we have just, you know, we don't have much supportive support, so then we need something physical discipline, that mind is, body get, you know, stress, so body relax, mind relax. Easier for him Каждому to человеку develop нужна mentally. благоприятная атмосфера для развития, чтобы его поддерживали, помогали ему, и если не хватает от друзей, от окружения такой поддержки, естественно, ему нужно как-то работать над своим телом и умом, чтобы компенсировать это. The best way that I see, we don't have to fight with, we have to respect all the religion, and we have to believe the way we are. If we believe in such religion, we just follow. But if we see some other religion, we must respect. Of course, they are different. Личное мнение учителя, что нужно уважать все другие религии, всех других людей, что они выбрали, но при этом самому следовать тем путем, который человек выбрал для себя. But if we criticize some other, we cannot make our development. Если мы будем критиковать других, мы сами не сможем It's very развиваться. difficult to have then Но development, будет очень трудно нам. because then there comparison, negative qualities come, and it will not have helpful to purify Тогда your мы mind and будем heart. обращать внимание на недостатки, сравнивать, то есть думать только о плохом, и нам самим от этого будет хуже. Because we all have to lamp in ourselves. Но мы должны смотреть вглубь себя, идти по своему пути, And to go more further. и стараться углубиться в то, к чему мы стремимся. Thank you. You understand, no? Yes, yes. Yeah, please ask. А может быть, смотрите, если преданные, они тоже ели мясо и ели обычный образ жизни. Для того, чтобы изменить питание, надо найти какой-то подходящий для себя рацион питания. То есть мы для того, чтобы перестать есть мясо, мы научились готовить вкусный сабжи с паниром, да? То есть мы нашли замену мяса, панир, там вкусные, там, цветная капусточка какая-то там. Теперь отказаться надо от этого. Да, то есть мы заменили себе это питание, правильно? Заменили, потом Потому- отказались. Но был период, когда мы не умели готовить. Я помню, я лично застала это время, когда мы делали борщ без мяса, и я его кушала, думаю, боже, вообще, как я всю жизнь должна тогда есть, извиняюсь. Ну, вкусы, они не меняются, и ты еще как бы не подобрал под себя рацион питания, да? Вот. Так же самое и здесь. Надо понять, получается, что вот это моя норма. Представьте, вот этот прабу, который в храме, который ел много кейк, Мне кейк, тоже захотелось. он же в экстазе наверняка, ему не нравился этот торт, понимаете? Но это должно в уме щелкнуть, что он должен понять, что для него это будет много, правильно? Say in English. I want to understand. В чем вопрос, да? Discussion Вопрос в about том, что это senses работа prasad, ума должна произойти, или мы senses должны of prasad. No. Fighting. No. What is meaning of prasad? But I know, I tell you. So we should, что работа ума, нужно ли заставить себя это сделать? Это надо понять, осознать, или надо просто подобрать и практически к этому подойти, ну как сказать. Ну что Ты значит? должен понять, или ты должен подобрать, тебе должно это понравиться.
например, я легко покушала, я утром просыпаюсь без проблем. Или Понимаете? подобрать что подходит, Да. что нравится. Или я должна это понять и Все, что попало, в маленьком количестве. Я не буду удовлетворена от этого, понимаете? Если будет So вкусно she's есть, saying that, for отказывать example, себе like в том, they что become devotees, people become Хотя бы devotees, вовремя. and for them there is choice. Like before they used to eat meat, but among devotees they have prasad and they have paneer and everything else, you know, like Understand. Vedic Yeah. kitchen, yes. Yeah. But for ordinary people this is not accessible. They don't know how to just reject meat and what to eat. Just normal people, they cannot imagine what to eat. Then they don't know all this sabji and paneer. Of course, everybody knows. No, ordinary people don't know. Here, not such tradition. I tell you, listen, And everyone. listen, that also she questioned that if we know that we should make some diet, so what this means? We choose something what we like and what is useful for us, and we adjust the amount, or we just eat lightly and our taste Okay, is not okay. satisfied. That's not so Okay, I understand. good for the mind. If you just eat, you know it's healthy, but for you it's not tasty and you're not satisfied. Okay, as a human beings, we all knows the killing. We ourselves knows. We all knows that to kill something is not good. We all knows. Given their ignorance, given they live in the who is doing fishing. They also knows in some part of their consciousness that killing the fishing is not good. Even their mind say, oh, it's okay, it's just fun. Many things. Still there is something. Все люди There is something. или наяву, или так явно, или в глубине сердца понимают, что убивать плохо. Даже рыбаки, они какой-то частью своего сознания это тоже осознают, что рыбу ловить, убивать which is always inside us. неправильно. Внутри нас всегда какой-то голос это говорит. And always trying to say us, please, don't drink this too much. But we drink, our senses say, let's drink, tomorrow no. И пьяницам Yes, тоже какой-то I know голос this все время because I have подсказывает, been что так много through this пить не situation. надо, но Or let's eat this meat. чувство убеждает, Let's что eat this eggs. завтра Eggs. все пройдет, все будет хорошо. But we know this is something, the guide is called the Atma, the soul. Or is called in the Vedic way like a Sadguru is inside. Somebody, our guide is inside us. Наша совесть, с ведической философией она называется апараматма, атма. Она подсказывает, что нам хорошо, что нам полезно, а что лучше не есть. Иногда бывают такие ощущения. See that one very simple example. You have been, and I have seen this. If we have the meat, if we just catch the fish, and we have the fresh vegetables, we know the vegetables nature give us for eating for us. The feeling are different. You can imagine. I have seen this, the ball of meat and the fruits or vegetables. The feeling is there more soft, and with this is a more different feeling. Но каждый может представить себе, что если перед ним положить только что убитого кого-то, свежее мясо сырое, и поставить рядом корзину с фруктами или овощами, естественно, наши чувства стремятся к фруктам и овощам. But when we really follow, when we always push this internal guide, we always say, okay, let's next time, then our senses become very strong and they have perfect control over us. Заглушаем этого подсказчика внутри нас, эту совесть, как бы говорим, ладно, и больше прислушиваемся к своим чувствам, и тогда они все более и более впадают в азарт. And then we become, then gradually we don't, we cannot listen this. И потом мы уже перестаем вообще прислушиваться к внутреннему голосу. Because then our senses really want this, and they are, the sense and the mind move us the way he wants. He wants to drink, he wants to do this. Тогда управляют нами, как им хочется.
So that's why that we cannot follow it. Вот почему трудно соблюдать диету. But she means even if already we know that we have to eat less, but what we should do? We should What we choose should do? what we like, and just eat less, or just eat No, not eat less. We need to see. We need a vegetable. We need a bread. We need the oil. We need the spices in the food. We need butter. But it must be tasty for us. No, of course, it's And tasteful. we should make some diet for Yeah, us. of course. Like some, Of course, we Right? eat very simple. All of us we knows. нужно разумно подходить, и все Doesn't matter знают, which country you что born. нужно сбалансированное питание. We have to eat the seasoned и fruit. хлеб, и по сезону фрукты, и овощи. We have to eat the seasonal vegetable. Ну, Seasoned vegetable. В основном все по сезону. All of us we know. Все это мы знаем. And just whatever the season give us, we cook and we eat. И все, что растет в этот сезон, можно готовить и есть. But in winter we don't have anything. More than half of the year nothing grows. Okay, nothing grows, but we have food. We have food. No, it's not from your country. It's coming from other country, but we have food, and we know what is good for winter. Но зимой тоже привозят какую-то пищу, может быть, не из этой страны, но из других. И мы более-менее знаем, что подходит, что лучше кушать зимой. Because the yogic purpose to eat this is not for only for your sense, just for living your life. Потому что йог понимает, что он кушает не только чтобы удовлетворить чувства, а чтобы поддерживать жизнь, чтобы тело было здоровым. And that's why I said the devotees need, or when I So go. it should be some scientific approach, like she means you write your diet, what you eat. Certain. Yeah, you need to write that you need to write like what is in your place this season's born, and you take it this. Если это отвечать на твой вопрос, я попытаюсь уточнить. Говорит, что нужно, то есть подойти так серьезно, научно, разработать для себя меню. Ты знаешь, допустим, что полезно, что по сезону присутствует, и расписал там, что когда кушаешь. And time. And eating in the time. И всегда лучше кушать в одно и то же время. And eating in the half stomach, 1/3 with water, 1/3 empty for the gas. В идеале 1/4 желудка должна быть наполнена жидкостью, 2/4 едой, и 1/4 свободно должна быть для движения, переваривания всего этого. Because the purpose is to control over the sense. To get sense in your control, not like sense operate you. You will operate your senses. Мы должны научиться управлять чувствами, а не так, чтобы чувства управляли нами. Okay. To get peace of mind. И чтобы ум был спокоен в If итоге. you see the best example, the Prabhupada, and you read deeply about him, you will see he's a man who don't eat too much, who don't eat tons of But he ate fried samosa at night. Yeah, he eats. Yeah, he eats, but he don't eat much. He eats the fried, but this is not. This is fried with some good oil, with fruit or vegetables there, and he eat 1 or 2 pieces. I think because through the if you see in his face, you don't feel that he's like more sensual man. He's a higher practitioner, and he knows that if he eat much, he will not able to go more deep. Because he go very. Прабхупада, например, никогда не ел много. Пусть он ел, может быть, там даже жареное и тяжелое, но он очень мало этого ел, и он очень четко знал, что полезно, что не полезно, и очень подходил к этому научно, так серьезно. So anything else more? Быть еще, да? Это как, может, поможет людям понимать, что это не для себя не дело, так как служение прасаду, то есть посвященные пище. То есть это именно такой подход. Как бы цель не наесться, а цель это послужить прасаду. Так в смысле это как оправдание тем, кто много ест? Вообще, то есть, да. То есть, что главное немного, а главное по чуть-чуть просто попробовать.
So, like devotees can develop this understanding. It's not the main thing to eat a lot of prasad, but it's enough to pay honor to prasad, just taking little. Yeah, But to have just a make in respect. service, respect Yeah. prasad. Yeah, like not to eat this much and then say, I'm going to sleep now, or I just eat the prasad and your sense one said no more mantra. You're doing because you have to do the mantra. Then after full eating, you are trying. You are doing this because you have to do. It's not like you feel to do. There is no Ну да, feeling. он говорит, вы правы, потому что если целую гору есть, то потом, естественно, захочется спать, и даже если вы должны там повторять мантру, вы что-то делаете еще, там вам положено, то вы делаете уже это лишь бы доделать с неохотой, потому что вы обязаны, и потом все равно в конце идете и спите. And believe me, is the devotional path is all about your feeling to surrender to God. Even little you said, oh God, I'm not able to fully concentration, but I try my best. Но если человек идет по пути преданности, ему очень важно развить отношения с Богом, чувства к Нему, такие эмоции. Вот. Даже если это будет сожаление о том, что ему не удается так хорошо сосредоточиться, надо стараться. But what if you eat much, your mind sense